Welcome to Chemistry C-World. హలో స్టూడెంట్స్, హౌ యూ ఆల్? వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ సి వరల్డ్. ఈరోజు మీకోసం నేను యాసిడ్ బేసిస్లో ఉన్నటువంటి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఎస్పెషల్గా 100 డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్లో ఉన్నటువంటి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ మనకు గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యాసిడ్ అడిగాడు. యాసిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏవైనా రాయించినా. సో ఇక్కడ నేను HCl రాస్తున్నా, H2SO4 రాస్తున్నా, అలానే CH3COOH అసిటిక్ యాసిడ్ కూడా రాస్తున్నా. అలానే ఏమైనా రాయొచ్చు, మనకి తెలిసినటువంటి యాసిడ్స్ ఏమైనా రాయొచ్చు. ఇక్కడ బేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ బేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ క్వశ్చన్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రాస్తున్నా, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ రాస్తున్నా, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ రాస్తున్నా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ వాట్ యూ కెన్ కాల్ బేసిస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇక్కడ సాల్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నాడు. మనకు సాల్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ సోడియం క్లోరైడ్ రాస్తున్నా, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, అలానే సోడియం కార్బోనేట్, ఇంకా సోడియం బైకార్బోనేట్, ఇవన్నీ మనకు సాల్ట్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అడిగాడండి. సో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ రియాక్ట్ విత్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అని చెప్తాం. ఎప్పుడైతే మనకు యాసిడ్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే సాల్ట్ వాటర్ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ is a base react with acid going to be form a sodium chloride plus water. సో ఈ విధంగా మనకు ఎగ్జాంపుల్ అనేది రాసుకోవచ్చు. సో ఇంకో క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు వాట్ ఈస్ ద కామన్ నేమ్ ఫర్ CaOCl2 కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు. కామన్ నేమ్ ఏంటి రాసుకుంటాం దీనికంటే, దీన్ని కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అంటాం నాన్న. కాల్షియం ఆక్సైడ్ కెమికల్ నేమ్ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని కామన్గా ఎలా పిలుస్తామంటే మనము బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని పిలుస్తాం. బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని పిలుస్తున్నాం. దీన్ని కామన్గా ఎలా పిలుస్తున్నాం? బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని పిలుస్తున్నాం. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ద pH వాల్యూ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇస్ 10 అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్? సో ఇక్కడ pH వాల్యూ అనేది మనకు 0 నుంచి 14 ఉంటుంది. సో 0 to బిలో 7 ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మనము యాసిడ్ అంటున్నాం. అట్ 7 న్యూట్రల్ అంటున్నాం. 7 అబౌవ్ ఉంటే దాన్ని బేస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ pH వాల్యూ అనేది 10 ఉంది కాబట్టి ఇది బేస్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. సో కాబట్టి మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్లో ఉన్నటువంటి కలర్ ఎలా ఉంటుందంటే, మిథైల్ ఆరెంజ్ అసిటిక్ మీడియంలో అయితే రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. అలానే మిథైల్ ఆరెంజ్ బేసిక్ మీడియంలో అయితే ఎల్లో కలర్. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి? ఆన్సర్ అంటే ఎల్లో కలర్, ఎల్లో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ ఇన్ ద బేసిక్ సొల్యూషన్? వాట్ ఈస్ అ ఫినాఫ్థలిన్ కలర్ అండ్ ఇండికేటర్ కలర్ ఇన్ ద బేసిక్ సొల్యూషన్? జనరల్లీ బేసిక్లో సో ఫినాఫ్థలిన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ ద అసిడిక్ మీడియంలో ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఇక్కడ కలర్లెస్లో ఉంటుంది నాన్న. కలర్లెస్ అంటే నో చేంజ్, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద అసిడిక్ మీడియం. వేరాజ్ ఇన్ ద బేసిక్ మీడియంలో చూసుకుంటే ఇట్ విల్ బి టర్న్స్ ఇంటూ పింక్ కలర్. ఇట్ విల్ బి టర్న్స్ ఇంటూ పింక్ కలర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ పాస్డ్ త్రూ లైమ్ వాటర్? సో లైమ్ వాటర్లో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే చూడండి, ఎప్పుడైతే మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్, లైమ్ వాటర్ అంటే ఏంటి లేదు, ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని మనం లైమ్ వాటర్ అంటున్నాం. సో వెన్ వీ పాస్ ద కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, when we pass the carbon dioxide through calcium hydroxide, it will be turns into calcium carbonate and water. సో దీన్నే మనం ఎలా అంటున్నాం అంటే మిల్కీ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అంటున్నాం. మిల్కీ వైట్ ప్రెసిపిటేట్స్. వెన్ వీ పాస్, సింపుల్గా ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వెన్ వీ పాస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ త్రూ లైమ్ వాటర్ ఇట్ విల్ టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ. ఇట్ విల్ టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ. ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. ఇట్ విల్ టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ. ఇట్ విల్ బి టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, గ్రేడ్ 2లో ఉన్నటువంటి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నాం. రైట్.
రైట్. రైట్ ద బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా అడిగాడు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా ఇందాకనే మనం లాస్ట్ గ్రేడ్ 1లో క్వశ్చన్లో చూసుకున్నాం. కాల్షియం ఆక్సీ క్లోరైడ్ని మనం బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని పిలుస్తున్నాం నాన్న. రైట్. రైట్ ద ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ కాల్షియం సల్ఫేట్ విత్ హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ హాఫ్ H2O. దీన్ని ఏమంటామంటే మనము హెమీహైడ్రేటెడ్ కాల్షియం సల్ఫేట్ అని పిలుస్తాం. కాల్షియం సల్ఫేట్ అని పిలుస్తున్నాం దీన్ని నాన్న. ఓకే. సో ఇది మనకు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే జిప్సమ్ ఫార్ములా. జిప్సమ్ ఫార్ములా ఏం లేదు నాన్న, కాల్షియం సల్ఫేట్ విత్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. కాల్షియం సల్ఫేట్ విత్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అంటున్నాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే జిప్సమ్ అంటున్నాం. సో దీన్ని జిప్సమ్ అంటున్నాం. సో దీన్ని బోర్న్డ్ ప్లాస్టర్ అని కూడా అంటాం. బోర్న్డ్ ప్లాస్టర్. ఓకేనా. రైట్. రైట్. A new substance treatment chlorine yields with a bleaching powder. Right. Write the substance which on treatment with the chlorine yields bleaching powder. So name the substance. What should we do? So how can we get bleaching powder? So we have to go with that calcium hydroxide. When we treat with the chlorine, going to be get a bleaching powder CaOCl2. అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేమ్ ద సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏమంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అని రాయాలి. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎప్పుడైతే క్లోరిన్ గ్యాస్తో రియాక్ట్ అవుతుందో మనకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే విచ్ గ్యాస్ రిలీజ్డ్ వెన్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ రియాక్టెడ్ విత్ డైల్యూటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆర్ which gas is produced when acid react with the metals. జనరల్గా when acid react with the metals will get a metal salt plus hydrogen gas అనేది అవుట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏమడిగాడు అంటే జింక్తో. సో ఎస్పెషల్గా జింక్ తీసుకున్నట్లయితే మనము సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమేమి ఫామ్ అవుతాయి అంటే జింక్ సల్ఫేట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే విచ్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ మెటల్ కార్బోనేట్ ఆర్ మెటల్ బైకార్బోనేట్స్ రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ జనరల్గా ఆన్సర్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో వెన్ మెటల్ కార్బోనేట్ ఆర్ మెటల్ బైకార్బోనేట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ sodium carbonate I'm taking. When sodium carbonate react with an acid, like I'm taking HCl I'm taking here, so we'll get what sodium chloride plus carbon dioxide plus water. So metal plus metal salt plus carbon dioxide plus అలానే మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. రైట్. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ పిహెచ్ స్కేల్? పిహెచ్ స్కేల్ రేంజ్ ఇస్ వాట్ 0 to 14. What is the pH value of neutral solution? pH value of neutral solution is that pH is equal to 7, then we can call it as neutral. pH is equal to 7, we can call it as neutral solution, we can say that. Right. I hope that you understand. Next question చూసుకున్నాం నాన్న. What types of medicines are treatment used in digestion? సో జనరల్గా యాంటాసిడ్స్ వాడతాం నాన్న. యాంటాసిడ్స్ వాడుతున్నాం ఇక్కడ. జనరల్గా మనకు మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అలానే అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే. milk of magnesia. Usually we can go with that only milk of magnesia, right? Right. Next question, Nana. Write an equation reaction between acid and base. So acid with the base లో మనకు రియాక్ట్ అవుతే ఏమవుతుంది నాన్న? యాసిడ్ when it will be react with base will get what అన్న సాల్ట్ అండ్ వాటర్. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటాం అనమాట. సో వెన్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ ద బేస్ విల్ గెట్ అ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. దీన్నే మనం ఏమంటాం న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటున్నాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే what happens when acid react with metals? So in the previous question only we have discussed when metal react with acids will get what metal salt along with hydrogen gas. Metal salt along with hydrogen gas you are going to be get. So this is the answer for this question. Name the sodium compound which is used to
permanent hardness of water. What is the compound that we are going to be use that? Sodium carbonate. We are going to be use that sodium carbonate. Okay, so this is the name of the compound. So sodium carbonate. Sodium carbonate. What we are going to be use? Sodium carbonate. We are going to be use that. Next, what is a pH of less than 7 indicates that? pH అనేది లెస్ దాన్ 7 ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్ దట్ యాసిడ్స్. ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్ దట్ యాసిడ్స్. వై ఆర్ టూత్పేస్ట్ జనరల్లీ బేసిక్స్? జనరల్లీ టూత్పేస్ట్ ఎందుకు బేసిక్ నేచర్లో ఉంటాయి అంటే, సో ఇన్ అవర్ మౌత్ జనరల్లీ ద సలైవా ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజెస్ లైక్ వాట్? acid. So this acid is going to be what happen in it is going to be react with the tooth enamel, going to be corroded. So usually tooth enamel corroded. That's why we are going to be use basic toothpaste. When basic toothpaste we are going to be used the saliva which is in our mouth, generally the acid which is released in our mouth is going to be neutralized. That is why we are going to be use that. Okay, right. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్? వాట్ హ్యాపెన్స్ జనరలీ వెన్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? కాల్షియం సల్ఫేట్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి రియాక్ట్ విత్ 3/2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాల్షియం సల్ఫేట్ విత్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అగైన్ జిప్సమ్. ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అగైన్ జిప్సమ్, ఆర్ దీన్ని ఏమంటున్నామంటే జిప్సమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ క్రిస్టలైజేషన్ దర్ వాషింగ్ సోడా? వాషింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏంటి అంటే Na2CO3.10H2O. సో 10H2O ఇక్కడ ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయంటే 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ద వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ sodium washing soda is 10. Okay, right. So these are the questions for 1 mark questions in the 100 days action plan is there. So for acid basis chapter, I hope that you are going to be understand each and every questions. So you have any doubts, please comment in the comment box, and please do subscribe if not subscribe my channel. Thank you one and all.